Может, и хорошо, там фон у нас морской, а молодцы. Полоса там Будет классно. Может, даже да, может, хорошо получится. Вы в белых. Да. Тетрები გაწიოთორიოს და მე ლურჯი, я все не могу. Куда указывать звук? А вот же они включили уже. Они включили? Да. Тут со звуком. Меня плохо слышно обычно. მოგესალმებით პატრიციულო მეგობრებო. დღეს ჩვენ გვაქვს როგორც ყოველთვის ძალიან საინტერესო გადაცემა, მაგრამ ძალიან უჩვეულო ფორმატში. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ გადაცემა წავა ორ ენაზე, ინგლისურად და ქართულად. დღეს ჩვენ გვყავს სტუმრად ცნობილი, ძალიან ლამაზი, ძალიან მომხიბლავი ქალბატონი ამერიკიდან მომღერალი ივანა. გვარს აღარ ვიტყვი, იმიტომ რომ პირდაპირ ივანა ეს არის უკვე სიმბოლო. მას ალბათ ყველა თქვენთაგანი იცნობს, ზოგი კარგად, ზოგი ნაკლებად. საქართველოში ის არაერთხელ არის ნამყოფი, მისი მშობლები საქართველოში ცხოვრობენ და ის ხშირად სტუმრობს ჩვენ ქვეყანას და ძალიან უყვარს ის. რატომ უყვარს და რა აკავშირებს ჩვენ ქვეყანასთან? ამაზე მოგვითხრობს თვითონ. მაგრამ დღევანდელი გადაცემა ეძღვნება რას? ეძღვნება სახალხო დიპლომატიას. სანამ პოლიტიკოსები ერთმანეთში დაობენ, კამათობენ, ესვრიან, სანამ არის ომების საშიშროება, ჩვენ უბრალო ხალხი მათ გავლენას ვერ მოვახდენთ ამ მოვლენებზე, ვერაფერს ვერ ვიზამთ, მათ ვერაფერს უკარ ვნახებთ, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენ დონეზე, ვისაც როგორ შეუძლია, სახალხო დიპლომატიით, ერთმანეთის მოფერებით, ემპათიით, სიყვარულით ვიმეგობრობთ და შევცვალოთ ჩვენი პლანეტა, ჩვენი მსოფლიო უკეთესისკენ. მაშინ ვერანაირი პოლიტიკოსები ვერ იმოქმედებენ ჩვენს აზროვნებაზე, ჩვენს სულიერებაზე და ჩვენ ისტორიაზე ასევე. სწორედ აი ამ მისიით არის ჩამოსული ქალბატონი ივანა დღეს საქართველოში. მას ის ცნობილი ქველმოქმედია, მას არაერთი ჰუმანიტარული დახმარების აქცია მოუწყვია. ალბათ ვინც მე ვიცნობს არ გაგიკვირდებათ რატო გახდა ეს ჩემი სტუმარი და რატო დამეგობრდი მე აი ამ ახალგაზრდა ქალბატონთან ასაკში განსხვავებისგან მიუხედავად. ყველას კარგად გახსოვთ და აღარ შეგახსენებ ჩემს სახელმოქმედო აქციებს მიწისძვრების დროს, ომების დროს, წყალდიდობების დროს, ჩემ დახმარებას ბავშვთა სახლებზე და ასე შემდეგ. და აი ეს ქალბატონი, რომელიც ჩემზე დიდი მასშტაბი აქვს მას რა თქმა უნდა და მსოფლიო მასშტაბით ახორციელებს ამას. ეხლა მე და ის ერთად ვიღვწვით იმისათვის, რომ აი ამ უაზრო, აბსოლუტურად გაუმართლებელი ომის პირობებში, როცა მართლმადიდებელი ორი ერი ერთმანეთს ხოცავს, მომოწყალოთ, აი ეხლა რატომ გადავწყვიტა ამ ქალბატონმა, რომ დახმარებოდა ბავშვებს, ძირითადად ის უკრაინულ ბავშვებს ეხმარება, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ბავშვებს საერთოდ ეროვნება არ აქვს. ტოლვილ ბავშვებს, საერთოდ ტოლვილებს და მით უმეტეს ტოლვილ ბავშვებს, უსახკაროდ დარჩენილ ბავშვებს. არ უნდა იყოს ჩვენ პლანეტაზე მსგავსი არაფერი. არც მართლმადიდებელი, არც თეთრკანიანი, არც შავკანიანი, არც ყვითელკანიანი ბავშვია და მათია მომავალი. ერთად უნდა ვიზრუნოთ მათზე. მოგესალმებით ქალბატონო ივანა. გამარჯობა ქალბატონო თინა. ცოტა ქართულიც ესმის ყოველთვის. მე მგონი შენ ყველაფერი გაიგე და სვილაპარაკე. I did. Thank you so much for having me here. And I'm very happy that I have opportunity to talk about the empathy that you mentioned and about the charity, because I think it is very important right now all over the world to support and to give a hope and you know everything that we can do for the Ukraine is really important right now for me, because first of all I'm Ukrainian. I was born there. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ამ გადაცემაში ძალიან მოხარული ვარ რომ აქ ვარ და ის რაც თქვენ ახსენეთ ემპათიის შესახებ, აი ამაში აბსოლუტურად გეთანხმებით და ვფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს რომ ხარი დაუჭიროთ უკრაინელ ბავშვებს მთელ მსოფლიოში, რომ შედგეს ესეთი იყოს ესეთი მხარდაჭერა და სწორედ ამას ემსახურება ის ღონისძიება, რომელსაც მე ვატარებ. First of all, as a musician and artist, I always wanted to give people, to say something from the stage to people, because I believe that
musicians and artists and singers all over the world can connect people, can give people such kind of mood to make them more happier, to give them a hope. Music is healing and has a big power. And what I think that me as a singer, I have a big responsibilities when I'm on the stage, because every time I'm going to a stage, I do think and prepare myself what kind of message I'm giving to those people. What can I give them at all? Why I am going to a stage? Because I can be the example for little kids. ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად მუსიკოსისთვის, არტისტისთვის, მე ესე ვთვლი, ყოველთვის ფიქრობ სანამ სცენაზე გავალ, რა მაქვს სათქმელი და რა უნდა გავცე, როდესაც გავდივარ სცენაზე. ეს არის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და როდესაც გავდივარ სცენაზე, ყოველთვის გრძნობ ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მესიჯის მიტანა მინდა აუდიტორიამდე. და ვთვლი, რომ მუსიკა არის ზოგადად ის, რაც კურნავს ადამიანს, რასაც შეუძლია განკურნება მოუტანოს ადამიანის სულს და პასუხისმგებლობას რაც ეხება, იმიტომ არის ეს პასუხისმგებლობა, რომ მაგალითად ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც გიყურებს და ვისაც მოსწონხარ, შეიძლება ეს იყვნენ მაგალითად გოგოები და ისინი თვლიან, რომ აი მე მომწონს ივანა, მე მინდა ესეთი ვიყო, ამიტომ ყველაფერი ის რაც ხდება სცენაზე, იმ მესიჯების გაჟღერება, სათქმელის მიტანა და ასე შემდეგ, ეს არის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. და ასევე are doctors, yeah? Yes. I believe in that music is healing. Music has this big power that can heal people, can give them a different mood, can support them. You can be very disappointed about something and sad, and then suddenly you play the music, you play the song, and you become happier, you want to do something. I really believe that music is something really important in this world. In such cases, I give the remedies, homeopathy remedies. It's safe. Yes, yes. მე მჯერა რომ ნამდვილად გეთანხმებით იმაში რომ მართლა მუსიკას აქვს ძალა განკურნოს ადამიანი, შენ შეიძლება იყო ძალიან ცუდ ხასიათზე, ჩართო უცებ სიმღერა და აბსოლუტურად შეიცვალოს შენი განწყობა, გახდე გაცილებით უფრო ბედნიერი, ამიტომ აბსოლუტურად მართლა მჯერა სრულებით იმისა, რომ მუსიკას აქვს ძალიან დიდი ძალა. შეცვალოს ადამიანების ცხოვრება უკეთესობისკენ. მე მინდა ვთქვა ერთი რამ, რომ აი ეს ქველმოქმედების ტენდენცია ამ ქალბატონში გამომჟღავნდა 12 წლის ასაკიდან, როგორც ვიცი, რამაც მე გამოვსა. ის 12 წლის უკვე მღეროდა რამდენიმე საქველმოქმედო კონცერტზე ეკლესიასთან ერთად, იმიტომ რომ მას ბაბო აყავდა მღვდელი და ოჯახი ძალიან რელიგიურად იყო გაზრდილი და მათ შორის ივანას თვითონ. და 13 წლისა მან განუცხადა თავის მღვდელ ბაბუას, რომ მე ვაწყობ საქველმოქმედო კონცერტს. აი ამ ძალიან გამაოცა მან მისმა მონათხრობმა და მისი მშობლების განაცვიციეს და გაუცებულები იყო, რა თქმა უნდა, საქველმოქმედო კონცერტსო იმ ბავშვების დასახმარებლად, რომლებიც არიან ყრუმუნჯები. ყველა იყო გაოგნებული. მოყევი როგორ მოხდა ეს? Tell us about the charity concerts you initiated when you were 13 years old, and it's wonderful, yes, that you had such an initiative to get, and you told your grandfather that you want to make organize such a concert. No, not to my grandfather. I said that to my father. That I want to do that because my grandmother used to work at that deaf school for deaf children. So yeah, I remember that I came back from school and I said to my father, listen, I need a sound system and I'm going to a concert tour. And he was like, what kind of concert tour you're going? And I said, I'm going to a concert tour to raise the money and to bring some necessary things to the deaf children in the school where your mother, so my grandmother, used to work. Because she passed away at that time already. She was not with us anymore. So
he said, okay, do that. And I remember we did this posters with the information about the concert. So me and my friend, Monica, her name was Monica, we were going to different schools and we put that posters by ourselves that I will have the concerts. I was the one who was talking to to the head of the department in school, and I was coming to different people and I was organizing that by myself actually. So we did that concert in one school and we sold out. That was a sold out. We sold all the tickets. And then we went to another school and to another, and then I came even to a different city. So we raise the money, we bring the money to the school, to the deaf school, and they bought everything necessary that they needed at that time in that school. And after that, they did a concert because of this celebration, because I was the one who really wanted to help them, and we did that. They did this concert. And I remember that I was sitting there listening to the deaf children talking the rhymes and dancing without hearing the music and singing without knowing the notes and understanding of what is that the music. I was so shocked about how is this possible that these children who cannot hear, who cannot, some of them cannot talk, but they dance. Isn't it music, healing and miracle that can make it is unbelievable. These children doing that? And I couldn't believe. I was sitting there and I couldn't believe that this is happening with me, and I can see that. And I just want to say that if you have that somewhere deep inside in your heart and in your soul and your mind, you can definitely create something beautiful for any children, for any people, if you have that goal inside of you. It was too long, I do apologize. I need to translate. I will try now, yes, to translate in general. თუ კი ადამიანს აქვს რაიმე აზრი, იდეა, რომლითაც ჯერა და ეს მის გულში, მის სულში არის, ის აუცილებლად შეძლებს შეუძლებელს და აი ამის მტკიცებულება არის სწორედ ის, რაც მე ვნახე სმენა დაქვეითებული ბავშვების სკოლაში, როდესაც ჩატარდა კონცერტი და ბავშვები, რომლებსაც არ ესმოდათ, დაქვეითებული ჰქონდათ, თითქმის არ ჰქონდათ მათ სმენა, ეს ბავშვები ცეკვავდნენ და ეს იყო სასწაული დაუჯერებელი და ეს კიდევ ერთხელ ამტკიცებს იმას, რომ მუსიკას აქვს ესეთი უნარი განკურნოს ადამიანი და სასწაულები მოახდინოს. და აი, როდესაც რომ დაუბრუნდეთ ამ შეკითხვის პასუხის, როგორ მოხდა ამის ორგანიზება, ჩემი, ივანას ივანა, როგორც თქვა, მისი ბებია იყო ასწავლიდა სწორედ ამ სკოლაში, საიდანაც დაიწყო ამ ინიციატივის განხორციელება, მამის დედა და იმ დროს, როდესაც პირველ პირში გადავთარგმნე, როდესაც მე გამიჩნდა ეს იდეა, რომ ჩამატარებინა კონცერტი, ბებია უკვე აღარ იყო ცოცხალი, მე მივედი მამასთან და უთხარი, რომ მე მჭირდება აპარატურა, იმისთვის რომ ჩავატარო კონცერტი, იმისთვის რომ წავიდე კონცერტზე და მამამ მკითხა, რა კონცერტია ესეთი, რომ შენ ამისთვის გჭირდება აპარატურა და მე ვთხარი, რომ მინდოდა გამეკეთებინა ორგანიზება, მინდოდა მომეწყო ესეთი კონცერტი იმ სკოლაში, სადაც ბებია ასწავლიდა. მამამ რა თქმა უნდა გამომიყო და ძალიან კარგად მომცა ეს აპარატურა და ძალიან კარგად მახსოვს, როდესაც მე და ჩემი მეგობრები ვაკრავდით პოსტერებს, პლაკატებს, ანონსს იმისა, რომ ეს კონცერტი უნდა ჩატარებულიყო, ჩვენ მოველაპარაკეთ სკოლის დეპარტამენტის უფროსს და ასე შემდეგ, მოლაპარაკებებს ვაწარმოებდით და როდესაც პირველი კონცერტი ჩავატარეთ, მთლიანად გაიყიდა ბილეთები, შევაგროვეთ თანხა და ამ წარმატების შემდეგ გადავედით მე სხვა სკოლაშიც ჩატარეთ
ჩატარდა და ასე ვთქვათ, გადამდები გახდა ეს ინიციატივა მოედო სხვადასხვა სკოლებს. და ის კონცერტი, რომელზეც ჩვენ ვსაუბრობთ, რომელზეც ბავშვები სმენა დაქვეითებ, ის ბავშვები, რომლებსაც სმენა არ ქონდათ, ისინი ცეკვავდნენ და აი ამ სასწაულზე როდესაც ვსაუბრობდით, ეს უკვე შედგა სწორედ იმ сколაში, საიდანაც звідки почалося, так? Там відбувся цей концерт вже. Там де діти Я вже там не виступала, вони зробили концерт і розказували вірші і ეხლა მე მაინტერესებს რამდენადაც ვიცი ივანას ძალიან ჯერა სასწაულების, ძალიან ღვთის მოსავალიც არის და ერთ-ერთი სასწაული ეხება წმინდა მატრონას. აი ამაზე მოგვიყევი. ძალიან ისტორია. So I was in Moscow before the war happened to Ukraine. I was in Moscow and I had a concert with a friend of mine and we were very busy. A lot of rehearsals, one day of the concert, another day. And I really wanted to go to St. Matrona's place because when I'm coming there, I feel a different energy and I feel that she's supporting and helping me a lot. Everything I was asking always happened in my life. So I couldn't go there because I was busy. And I have a lot of regrets. Why I cannot go there? I would love to go there. When I will go there? So I have all of these regrets and I was coming back to the hotel where I live at the time and I was coming back from the concert. And suddenly, and if you have ever been in that same place, after you going out from the cathedral, they're giving you flowers. So yes, and I was in front of the door to the hotel, ready to go in and to go to sleep, and preparing myself for next day for the concerts. And some man said, "Excuse me." I said, "Yes." And he said, he was giving me the flower and he said, "This is for you from St. Matrona." In hotel. In hotel. I was like, look, I do have a goose skin right now. I was like, what? He said, "Yes, this is for you." And of course, I was crying and I take that flower and I was like, crossing myself and I said, "Thank you, God, because I really want this." So they came to me. Yeah. So she sent some person to me to give that to me. So I took that flower and I bring that back to Chicago and it's actually close to my bed. I always see that, when I'm waking up or going to sleep, when I'm praying and I always see it's always close to me in Chicago where I live. შესანიშნავი ისტორია. ძალიან საინტერესო ისტორია არის მართლა ემოციებით სავსე. როდესაც მე ვიყავი მოსკოვში, სანამ უკრაინაში ომი დაიწყებოდა, ვიმყოფებოდი მოსკოვში და ძალიან გადატვირთული გრაფიკი მქონდა, მუდმივად იყო რეპეტიციები, კონცერტები და მე ძალიან მინდოდა რომ წავსულიყავი ტაძარში წმინდა მატრონას, სადაც არის მოსავალცად. და გული მწყდებოდა რომ ეს ჩვენი გადატვირთული ესე დატვირთული გრაფიკის გამო შეუძლებელი იყო და მუდმივად ვახსენებდი ამას რომ სამწუხაროდ ვერ შევძელიეს. და უცებ სასტუმროში ხდება მამაკაცი, რომელიც და იქ არის ტაძარში ესეთი ტრადიცია, რომ როდესაც მოინახულებ, მოილოცავ, ასე ვთქვათ, გამოდიხარ და ჩუქნიან ყვავილებს. და უცებ ხდება ესეთი რაღაც, რომ გამოდივარ სასტუმროდან და ხდება მამაკაცი, რომელიც მაძლევს ყვავილებს, ჩუქნის და მეუბნება, რომ ეს არის წმინდა მატრონასგან. და რა თქმა უნდა, მე ემოციებით სავსე ვიყავი, რა თქმა უნდა. ეხლაც როდესაც ვიხსენებ, ასე ვთქვათ, ძალიან ესეთი ემოციურული მივლის და ცრემლებით ამევსო თვალები. ანუ თვითონ მოვიდა, ასე ვთქვათ, წმინდა მატრონა ჩემთან. მე ვერ შევძელი და თვითონ მოვიდა და ეს ყვავილები მე წამოვიღები შემდეგ ჩიკაგოში და ისეთ ადგილას მიდოს, რომ როდესაც ვიღვიძებ, ყოველთვის ეს ყვავილები მხვდება
და მუდმივად მახსენებს აი ამ საოცარ სასწაულს, რომელიც იქ მოხდა. ყველაზე დიდი სასწაული შენ ცხოვრებაში რა არის? ალბათ შენი შვილია რა? The greatest miracle in your life. Yes, she is definitely. When I was pregnant, I knew that that's going to be a girl. I knew that without the doctors, without anybody. And I dedicated a song for her. It's everywhere. It's in YouTube. You can see that the name of the song is For Elizabeth. Elizabeth, that's her name. And in that song, I'm singing that it's enough to understand that a little miracle is the biggest miracle. So she was so little, but she is the main person in my life. She is even she is showing me the way where to go in the life. I can tell you because I had, we all have some kind of sad mood, and we're thinking that something that we're doing is not enough in our life. And I remember we've been in Montenegro, ex-Yugoslavia. We've been there 2 years ago, and I was saying to my friend, like, why am I doing all of this? I'm giving all of me, all of myself, all of my power to this stage, and that feedback, where is that feedback from the people? And my daughter were like, Mom, I want the ice cream. And I was like, in the restaurant, I was give it the ice cream. We don't have ice cream. And I was continue to tell to my friend, like, hey, it's so sad, I feel so bad. And because I need that sign from the people that I'm doing the right thing in my life, that I'm singing on the stage and giving them this. And my Mom, I want the ice cream. I was like, okay, let's go and find an ice cream. And that was like 12 in the morning already, like at night, where I can find the ice cream. And then I was like, there were no place, no one had the ice cream. So I remember that we had a little market close to the apartment where we live, and I said, let's go there. So that was already 12:30 in the morning, like at night, during the night. You were saying night, we were saying morning in the United States. So it's like midnight, and I came to that market, I bought her an ice cream, she's happy with the ice cream, and then the man said, Доброго вечора, Ivana, which is in Ukrainian, good evening, Ivana. And I was like, hi, good evening. And he's like, I'm from the same city as you. I was like, oh, I didn't recognize you. He was like, no, you don't know me. I don't want to bother you with the pictures or signatures. I don't need anything. I just want to say thank you. Because you're the biggest example for me how to never give up. And your songs and everything what you're doing in the stage always giving me a power to move on and to go forward in my life. He said, I'm older than you twice, but you are my example, and I'm very proud that I'm from the same city as you do. And I was like, wow. And my friend, I turned to my friend and she was crying, like you're almost crying right now. She was crying, she was like, I've never seen that God is working so fast. 30 minutes ago, you told me that there is no feedback, no one needs you, and then your daughter wants this ice cream. What is the chance that you could see in 12:30 and midnight a person in Montenegro? It's like a different country. You see the person from your own city who's telling you that I need you. And my friend was like, oh my God, God just gave that to you very fast. She was like crying. She said, I've never seen anything like that. So that's why, because of my daughter, she wanted that ice cream. She was telling me every 3 minutes, I want that ice cream, I want that. So I believe that kids has this
understanding and different understanding and feelings, the empathy from God, and they're showing us the road where to go, because this situation definitely showed me that she is my Google Maps. She's showing me the Navigator. road. Navigator. Yeah. She's navigator, definitely. Yes. აი ძალიან საინტერესო ხარ, რასაც ეს მოყვა. ძალიან ძნელი წარმოსადგენია, რომ ასეთ ლამას წარმატებულ ახალგაზრდა ქალს შეიძლება ჰქონდეს ისეთი დეპრესიული მომენტი, როცა ის და ფიქრობს, რომ მე არავის არ ჭირდები, არაფერი არ შემიქმნია, არაფერი არ მისთვის იყო ჩემი ხელოვნება საჭირო და სწორედ აი ამაზე ღმერთმა გასცა მას პასუხი, რასაც ყვება. ой, დიდი თავში შემოვიჭერდი. ის ყვება ერთ-ერთ ისტორიას მორტენდენებროში, როცა იყო იჯდა თავის მეგობართან ერთად კაფეში, რესტორანში და თან ახლდა ბავშვი 6 წლის იყო მაშინ შემიძლია. At that time she was 4 years old. 4 წლის ყოფილა მაშინ, პატარა. რომელსაც ნაყინი საერთოდ არ უყვარს. დაუჩემებია რომ მინდა ნაყინი. რესტორანში არ აღმოჩნდა ნაყინი და დედა ამ დროს უწუნებდა იმაზე, რომ აი რას მოგახსენეთ, რომ ესეთი არასაჭიროა და იყო დეპრესიული მომენტი ქონდა. მოკლედ ესე რომ ვთქვათ, ალბათ რაღაც მიზეზი ქონდა ამისათვის, არა? და რადგან ბავშვმა დაიჩემა, ხათრი ვერ გაუტეხეს, ავიდნენ სადღაც თავის სასტუმროსთან ახლოს მიაგნეს პატარა მაღაზიას, სადაც აღმოჩნდა ნაყინი, ბავშვს უკიდეს ნაყინი, მაგრამ ნაყინში არ იყო საქმე. როცა იქიდან გამოვიდნენ, მოვიდა ვიღაც ახალგაზრდა მამაკაცი, რომელმაც უთხრა, მე არაფერი არ მინდა შეგან, არც ავტოგრაფი, არც სურათის გადაღება, არაფერი. მე მინდა გითხრა მადლობა იმისათვის, რომ შენ არსებობ, დაუცემობა. და იმისათვის, რომ როცა მე ცუდ ხასიათზე ვარ, როცა მე დეპრესიული ვარ, შეხდები ჩემთვის მაგალითი, რომელიც მაძლევს მე სიცოცხლის უნარს. ყველაფერი გამოვტოვე. არა. და რომელიც მიჩვენებს როგორ წავიდე წინ. და რომელიც მიჩვენებს როგორ უნდა ვიარო და მაძლევს სტიმულს რომ ვიარო წინ. ანუ მან მიიღო პასუხი ყველა იმ კითხვაზე, რასაც უწუნებდა. და მე ძალიან მომეწონა, რაც გამეცინა, რომ მეგობარი ეუბნება ხო ივანა, ნახე ღმერთი რა მალე მუშაობს. ასეთი სწრაფი მუშაობა ღმერთი ჯერ არ მინახია. და ესე უცებ მიიღო პასუხი. ეს არის ბატონებო იმის მაგალითი, როგორ გვაძლევს პასუხს სამყარო, როგორ გვფარველობს ღმერთი. უბრალოდ ჩვენ წაკითხვა უნდა ვიცოდეთ აი ამ მინიშნებების და ამ პასუხების. დარწმუნებული ვარ, ყველა თქვენთაგან ცხოვრებაში ყოფილა, მით უმეტეს ახლა როცა ესეთი ღია არის ასტრალი, ღია არის სამყაროს კარი. და ღმერთი გეუბნება ოღონდ დამიზახე და მე შენთანა ვარ. დარწმუნებული ვარ, ყველა თქვენთაგან გქონია ესეთი შემთხვევები, როდესაც პირდაპირ პასუხი მივიღიათ, როცა მფარველობა გივსნიათ. და აი თქვენ წინაშე ის ერთ-ერთი წარმატებული, არა ფაქტიურად, 3 წარმატებული ქალბატონი ვართ, ვინც ვიცით აი ამ მინიშნებების კითხვა და ვინც ვართ ღმერთის მფარველობის ქვეშ. და ვინც ვარ დარწმუნებულები, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, არა? ყველაფერი კარგად იქნება. არც მესამე მსოფლიო ომი დაიწყება, იმიტომ რომ ჩვენ ვარსებობთ, ჩვენ ერთად ვართ ყველანი. მე, ივანა, თამუნა და თქვენს უყოლანი, ვინ ჩვენ ახლა გვისმენთ, რისთვისაც დიდი მადლობა მინდა გითხრათ. ივანა, მე როგორც ვიცი, შენ კიდევაც წერ იმას სიმღერებს, ლექსებსაც წერ, მუსიკასაც წერ. და ესეებს წერ ახლა, არა? ამაზე გითხარი ორი სიტყვა. So I started to compose the music and to write the lyrics when I was 9 years old. And 9? Yes. Yeah. And it's always been the way for me to give my understanding of the life of the situation, to give the people through that music and lyrics something that I have, something that I feel. And that's a great way to represent that kind of inside world in you that you have. I'm trying to find the correct words to give you the example of how is that working. Definitely it's miracle, because when I'm writing music and lyrics together,
it's coming together. I'm not composing music and then trying to find the lyrics. Yeah. It's coming together to me. Yes, so it's no. You came into my life, it's my new song from God. So it's coming together, the lyrics and the music coming together right away. And as says, that's a different part of me. It's something, if I'm traveling somewhere, if I have the some concrete situation, I don't know, I see the rain and it's all gray, you know, and nothing is bright. So I have this light sadness. So it's sadness, but it still has some kindness and positive vibes. So it's like jazz, you know? Jazz is giving this feeling when you're kind of sad, but it's bright. It's a good sadness, not a bad sadness. I think this feeling has all of the people from the art, like, you know, singers, designers, musicians, composers, everyone. We all have that kind of mood and feeling. So assess for me is something where I can realize myself as a human being, as a personality, that I see the situation, I see the people, and I'm writing down that moment. And that moment can be very interesting because you can see the piano player who's playing the piano and the people around him, and no one pays attention while he's playing at the restaurant. And you see the way he is playing, he's closing the eyes, and he really loves that music. So I'm writing about this kind of moments that I'm catching everywhere in the world, about the true moments and about my feeling of that. And that essays, I really want to put them all together in one book soon. 9 წლის ვიყავი, როდესაც მე დავიწყე მუსიკის და ლექსების წერა და ეს მე არ ვწერ ცალ-ცალკე, იბადება ეს ყველაფერი ერთად, როდესაც მაგალითად ეს სიმღერა, რომელიც ბავშვს მიუძღვენი, სწორედ ესე დაიწერა, თავისით მოდის ეს ჩნდება და ესე იწერება ეს ყველაფერი, ესეებს რაც შეეხება, ეს არის მეორე ნაწილი, ასე ვთქვათ, ჩემი შემოქმედების, რომელსაც მე შევადარებ ჯაზს, იმიტომ რომ ჯაზში არის გაერთიანებული სევდა და სინათლე, შეგრძნება სინათლის, როდესაც ადამიანი გრძნობს თავს სევდიანად, მაგრამ ამავდროულად ხედავს სინათლეს, გაბრწყინებულ მომავალს და ემოციებს და სწორედ ესე არის ესეებში. მე ვცდილობ დავაფიქსირო ის მომენტები, რომელსაც მე ვხედავ ცხოვრებაში, მაგალითად ადამიანი, რომელიც უკრავს პიანინოზე, ვცდილობ რომ ესეებში აი ეს მთელი ემოციების სპექტრი, რომელსაც მე ჩემს გარშემო ვხედავ და ის არაჩვეულებრივი მომენტები, რომელსაც მე ვაფიქსირებ, გადმოვიტანო და ძალიან მალე გამოვა წიგნი, რომელშიც იქნება ჩემი ესეები. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ხშირად ჩამოვა და ქართულ მსმენელს ეთქნება ხშირად იმის საშუალება, რომ მოისმინოს მისი ნაწარმოებები და მისი მუსიკა. ამ გადაცემის ბოლოსა ჩვენ ჩავთავთ ერთ-ერთ სიმღერას მისას, ჯერ არ შეგვირჩევია რომელს. და 2 სიტყვით მინდა დავაანონსო, რომ 26 მარტს ის აწყობს აი საფორმო და კონცერტს, სადაც ჩამოყავს რუსლანა, იქნებიან სუხიშვილები და რამდენიმე ქართველი მომღერალი კიდევ და ალბათ დიდ სიამოვნებას მიიღებენ. სად მიმდინარეობს რესპუბლიკის event hall, Republic event hall. რესპუბლიკის event hall-ში იქნება აი ეს კონცერტი. და მე მინდა ვთქვა, რომ მისი მშობლები ცხოვრობენ საქართველოში, დიდი ხნის წინ გადმოვიდნენ და ივანას განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს საქართველოსთან და სხვათა შორის მისი შვილიც ქართველია. კი. ასე რომ და ბათუმშიც მე ვარ ნამყოფი მის კონცერტზე, მივიღე საოცარი სიამოვნება, მართლა საოცარი ხმაცა აქვს, მანერა, სტილი, თავისი განუმეორებელი სრულიად. და ის არის საქართველოს დიდი მეგობარი. მე მინდა დიდი მადლობა უთხრა მას იმისთვის, რომ ჩამოვიდა, იმიტომ რომ ამ კონცერტს აწყობს.
მან დააფასა და რამდენიმე დღის წინ როცა დამიკავშირდა, თქვა რომ ჩამოვიდა იმისათვის, რომ მადლობა ეთქვა ქართველი ხალხისთვის, უკრაინელ ხალხზე და ბავშვებზე განსაკუთრებული ზრუნვისათვის და მე უფლებას ვაძლევ თავს როს გამიმეორო ამ ეთერში და აი ეს განსაკუთრებული ჩვენი დამოკიდებულება, ჩვენი სიმპათია, ჩვენი ემპათია, ჩვენი სტუმართ მოყვარეობა, სტუმართ მასპინძლობა აი ამ ქალბატონმა ძალიან დააფასა. ისვისაც მან დიდი მადლობა. შენ რა გინდა რომ უთხრა? Thank you very much. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო თინა for this opportunity to say from the bottom of my heart a big thank you to the Georgian people that I knew that 12 years ago when I moved to the Georgia and I lived here for 5 years, I knew that Georgian people for me are like Ukrainians, the same way they're our brothers and sisters. And after 12 years when this unbelievable war, I still cannot believe that this war is happening. Georgians are standing with Ukraine like no one else in the world. I came to the Tbilisi city in the country of Georgia to say thank you, Georgian people, for your support, to say thank you for being such a kind people to help a lot of Ukrainians who came to Georgia and living right now here. This is really important to understand that there are people who are ready to help you and support you, and there is no words for me to say how much I love you, Georgian people, how much I appreciate you, and how much I will remember for how long, for all my life, I will remember this incredible support that you are giving us today. სიტყვები არ ყოფნის გამოვხატო და ვთქვა რამდენად მიყვარს ქართველი ხალხი იმ უზარმაზარი მხარდაჭერისთვის, რომელსაც იგი ახორციელებს უკრაინის დასახმარებლად. არც ერთი სხვა ქვეყანა შემიძლია ვთქვა ისე არ ეხმარება უკრაინას, როგორც საქართველო და ქართველი ხალხი და მე ჩამოვედი სწორედ იმისთვის, რომ უდიდესი უღრმესი მადლობა გამოვხატო ამ მხარდაჭერისთვის და თანადგომისთვის, რომელსაც უკრაინელი ხალხი გრძნობს. 12 წლის წინ მე ჩამოვედი საქართველოში და შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემი სიყვარული და დამოკიდებულება არის ესეც საქართველოს მიმართ, რომ როგორც მე საქართველო და უკრაინა არის ჩემთვის ერთი და იგივე, როგორც მიყვარს ქართველები ისევე, როგორც მიყვარს უკრაინელები. და თქვენ დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მომეცით საშუალება ქალბატონო თინა გამომეხადა ჩემი უღრმესი პატივისცემა და ნადლიერება. მადლობა. for your translation and being with us. Slava Ukraini. Heroям slava. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ვისაც გექნებათ ამის სიამოვნება, რომ იბრძანდეთ ამ კონცერტზე, ან მის სხვა კონცერტებზე, იმედია დამეთანხმებით, რომ მე არაფერი არ გამიზოიადებია და მართლა ჩემი სტუმარი დღევანდელი არის შესანიშნავი ადამიანი, შესანიშნავი პიროვნება, მაღალი სულიერების და ზნეობის მქონე და ძალიან კარგი მომღერალი. დიდ სიამოვნებას მიიღებთ. ეხლა გით დავაზობთ მის სიმღერას. მომავალ შეხვედრამდე.